Na mtazamaji, karibu tena kwenye Majira ya EBN Saamoja. Jina langu ni Emmanuel Maro. Karibu kwa taarifa ambazo tumeandalia kwa kina. Na tukianza na taarifa kuu ni kwamba kitengo huru cha kutetea haki za kibinadamu kimetoa ripoti ya mwaka mmoja ya utendakazi wa serikali ya Kenya Kwanza na uongozi chini ya uongozi wa Rais William Ruto. Hata hivyo, akizungumza na wanahabari, maafisa wa kitengo hicho serikali ya Kenya Kwanza imekiuka haki za kibinadamu kwa kiwango kikubwa chini ya mwaka mmoja wa uongozi. Kitengo hicho kilisema tangu kuapishwa kwa Rais William Ruto mwaka jana, haki za kibinadamu zimeongezeka hadi kesi 482, maradufu ya kesi 232 zilizorekodiwa kipindi sawia kati ya mwaka 2021 na mwaka 2022. Majority of victims and survivors are young adults aged between 18 and 35 years, accounting for 65%. Is particularly troubling because the promise by this government was to take care of the youth of this country. Expressions and statements that commend law enforcement violations and issuance of shoot-to-kill orders already worsen a critical situation. The contradictory rhetoric surrounding police reforms amplifies violations and confuses the nation's progress on accountability. Establish the Coroner General's Office, which plays a pivotal role in investigating reportable deaths to ensure a fair and thorough investigation. 3. Establish a special tribunal to investigate and adjudicate cases of gross human rights violations, including extrajudicial executions, enforced disappearances, torture. Na mkwingine kwa mtazamaji, tukisonga mbele, serikali ya kaunti ya Kakamega imetoa onyo kali kwa wachimba migodi huko Kikolomani kabla ya mvua ya El Nino kuanza. Akihutubia wanahabari afisini mwake Kakamega, waziri wa miundo msingi na mazingira, maji na maliasili kaunti hiyo Penina Mkabane ameeleza kuwa itakuwa hatari kwa wachimba migodi hao, huku akiwataka mara moja kwani eneo hilo limeanza kukumbwa na mvua za mara kwa mara. Penina hata hivyo alisema serikali imeweka mikakati kabambe endapo kutatokea maafa ya hali itakayojitokeza kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Alisema wametambua maeneo hatarishi ikiwa ni pamoja na Mumias Magharibi na kuwataka wakazi wa maeneo hayo kuchukua tahadhari mapema. We are still mapping out the hotspots, but from previous experience, Mumias West kuna sehemu ambazo zina border Siaya huwa zinakuwa affected sana. Kwa mfano kule Tenje Ward ilikuwa affected wakati fulani, watu wakawa displaced, watu wakaumia, wakapoteza malazi, vitu za nyumba. Lakini sasa tunajaribu tuwaeleze mapema, and we are preparing also in our committee. We are going to co-opt churches and church leaders, so that those ones with those buildings, they can allow some families to enter there if their homes will be affected. So one of the details ni hiyo water harvesting, so that we are able also to take advantage ya hizo mvua nyingi, so that we are able to store. Tuko pia tunafanya desiltation ya dams zetu, so that we can collect as much water as possible in the dams. Na tutafanya water harvesting kwa mashule zetu za chekechea, kwa polytechnics zetu, kwa mahospitali zetu. Sisi kama county pia tuko na jukumu la kuweza kuchangia katika hiyo 15 billion target ya rais wa hii serikali ya Kenya. Na kama county tumejiwekea target ya 2 million per year. So hii 2 million target ya miche, sisi kama wizara ya mazingira tutapanda of course 1 million kubwa, kwa maana it is one of our core mandates ya kutekeleza hiyo kazi. Maana mnahatarisha maisha yenu, na hata wale ambao mna drive, ukipata pool of water in the middle of the road, don't drive through, because you can easily drown or the vehicle can easily overturn. Na mtazamaji, mali ya dhamani isiyojulikana iliharibiwa baada ya moto kuteketeza eneo la nyumba 3 katika chuo kikuu cha Laikipia. Zaidi ya majengo 15 ya biashara na nyumba za makazi ya wanafunzi wa chuo hicho ya Laikipia
kuteketeza. Hata hivyo, juhudi za kuzima moto huo hazikufua dafu licha ya wazima moto kufika katika eneo hilo wakiwa wamechelewa. Hata hivyo, wakazi wa eneo hilo na baadhi ya wafanyabiashara wanatoa wito kwa serikali ya kaunti ya Laikipia na viongozi wengine kuingilia kati kuleta suluhu mwafaka kwa wakazi hao. Hiyo moto ilianza hatu kujua venye imeanza. Si tumesukia tu moto tukiwa ndani na kutoka tukapata ni moto kubwa. So tukaanza kuchota maji na tukazima, but zima moto nayo imerespond na ikakuja na imetusaidia. Tusaidia tu, naomba tu washuka ni mzee wetu Joshua Irugu ni gavana. Wakuja tusaidie hawa mama wasilie kama bila lia. Na Mungu atawashukuru Mungu tu kuja. Mwanafunzi wa Laikipia University, nilikuwa nakaa nyumba iko hapa hivi kwa sababu siwezi afford nyumba ya expensive. Simu yangu imechomeka kama mnavyoona, laptop yangu, manguo zangu zote. Moto ilitokea kwa ghafla, lakini imeshoma kitu yote, hakuna kitu hata moja imeshukuliwa. Wenye wote ambao wamekondi hizi nyumba wameshomekewa na kila kitu, maguo, chakula hawana. Kwa hivyo tunaomba serikali kuu, serikali ya kaunti na watu ambao wangetaka kusaidia hawa watu wakunje wawape msaada. Ndio mwenye hii plot. Kusema kweli hii plot nimejaga na tabu mingi sana. Hata mkiangalia hicho mnaweza ona nimejaga na tabu mingi. Kwa hivyo vile kitu ningesema tusaidie na hawa wanakuja saa ile wanataka kula. Anatukuta hapa kila siku tunaamkia pamoja na hawa. Mimi ile kitu ningesema Haki watusaidie na wasaidie hata watoto. Watoto kwanza hawana kitu, hata vitabu, hata uniform yote imeisha. Na kwingineko, mshukiwa mmoja aliuawa papo hapo na wakazi wa Kimende waliokuwa na hasira na ghadhabu katika eneo bunge la Lari, kaunti ya Kiambu, huku mwenzake akinusurika kifo baada ya jaribio la wizi lililofanikiwa, ambapo wawili hao waliteka nyara gari la aina ya saloon eneo la Lang'ata wakitaka pesa shilingi milioni 2 kutoka kwa mmoja wa dereva wa gari hilo, mfanyabiashara ambaye alipigwa risasi tumboni baada ya kukataa mahitaji yao wakati akimpiga risasi kijana mwingine chini ya jini yake baada ya jaribio lake la ujasiri la kumwokoa mfanyabiashara aliyetekwa nyara, na sasa wote wanauguza majeraha ya risasi katika hospitali ya Kijabe na hospitali ya Tigoni level 4 mtawalia. Tukio hilo baada limethibitishwa na kamanda wa polisi wa Lari Adamson Fara kwa njia ya simu, akieleza kuwa genge hilo lilidai pesa taslimu shilingi milioni 2 kutoka kwa mtu aliyetekwa nyara. Hata hivyo, Fara imepongeza ushirikiano wa karibu kati ya maafisa wake na wakazi wa eneo hilo, wakitaja kuwa umesaidia kuokoa maisha ya watu wasio na hatia. Naitwa David Mwangi na mimi ni mmoja wa wale walikuwa huko kwa barabara, tukasikia kuna wezi, na wakati tulisikia kuna wezi hivyo tukaanza kumfuata juu sasa alikuwa anaenda anatishia watu kwa kupiga risasi. Sasa sisi kuna njia ya tulipita yenye mwizi hakupita. Yenye nilipitanga tu hivyo, mimi nilikuwa peke yangu, lakini kulikuwa na bogi nyingine ilikuwa nyuma yangu na nilikuwa na mawe. Wakati nilifika pale kuna nyumba, kuna mahali nilipata kuna nyumba. Mimi kufika hapo sikuwa najua mwizi amejificha hapo, alikuwa amesimama hivi. Wakati nilikuja kutokea tu hivi, nikapatana na yeye akanimulika tu na buduki hivi. Mimi na mawe yangu nikaweka chini na nikamwambia asinigonge. Sasa mimi nikajaribu kujitetea maana niko peke yangu. Vile tu alijaribu kunigonga, hiyo risasi haikuwa inatoka. Sasa ndio watu waliona hivyo wakakuja, mmoja akampiga na mawe kwa kichwa akaanguka, na sasa mimi nikapata nguvu tukaamuka tukamshika na tukanyaganya buduki. Kabla sasa tumpige vizuri hapo, polisi wakakuja. Wakachukua buduki na wakaangalia ikakuwa sawa, lakini haikuwa na risasi ndani yake. Sasa wakamchukua na wakaenda na yeye. Mwingine sasa wakati tulimalizana na huyo, tukirudi tulisikia hasa naye mwingine mwenye alikuwa hapo kwa unit ndio alikuwa amechapiwa hapa na alikuwa bado ameshikwa, na mwingine mwenye alikuwa amepigwa risasi amepelekwa kwa hospitali. Majambazi ambao walikuwa ndani waliweza kutoka bio, na walipotoka nao wananchi wa area hii wakajaribu kufuatana nao, na wakaweza kuwashika wote wawili, hata kama waliweza kuwapiga na mawe ili waweze kuwazuilia. Mmoja wao alikuwa na buduki ambayo ni shotgun, alafu akaweza kuiagusha chini wakati alipigwa na mob, na imeweza kuchukuliwa na maafisa wa polisi.
Na mpengineko, mtazamaji, wazazi waliolipwa pesa kwa watoto wao kwenda Finland kwa masomo zaidi sasa wanamtaka Rais William Ruto kuingilia kati na kuhakikisha kuwa wanarudishiwa pesa zao. Haya yanajiri baada ya wazazi hao kukiri kuwa viongozi walioshinikiza swala la elimu na kutoa pesa za ufadhili huo bado hawajapata pesa zao walizokuwa wakisubiri wala kufidiwa pesa walizoahidiwa. Wanafunzi waliokosa kujiunga na masomo wamekana madai ya viongozi kuwashinikiza kwa kuwapa fedha kutatua mgogoro huo. Sasa wazazi hao wanalilia haki kutendeka kwa wanao kupata ufadhili huo ama kurejeshewa fedha zao. The county government is out there telling people that we have been sorted, and as you can see, we are still here. The people that went to Finland yesterday were not part of us. The numbers that we have are more than 300 students that have not been able to leave the country and still want their refund. Those were 22 students who had launched their visas last year in November. So it's almost 1 year now that they have been waiting for their visas, and we are not part of that group. This is another group that wants their refund, more than 300 of us. Very unfortunate that someone has said that we are being bankrolled by a politician. There is no politician who has bankrolled us. Sisi hizi t-shirts zenye mnaona tulitengeneza hapa ikisema mambo ni matatu. Students tulitoa pesa. Tulichanga 50 bob, 100, 200 tukijaribu kutengeneza t-shirts. Na hata unaona sisi wote hatujavaa. We managed to make only around at most 10 t-shirts. So no one is bankrolling us. There's no politician that is behind us. We just want justice to be served and to be served swiftly. Kama serikali ambayo ilikuwa inafaa kutuchunga sisi na mali yetu, ndio serikali ambayo imekuja kutuibia. Surely are we in our own country? Kumekuwa na mazungumzo na governor, lakini governor yeye mwenyewe alituambia kwamba hajui pesa zilienda wapi. Sisi kama walalamishi tukuje tumsaidie, tuseme tumwambie ni wapi penye pesa zilienda. Sasa sisi tunashangaa kama sisi ndio tulimchagua aweze kuwakilisha our interest as the residents of Uasin Gishu County. Anakujaje kusema kwamba atio hajui mahali penye pesa ziko. Na mtazamaji, idara ya uhamiaji na huduma ya raia inapiga hatua nzuri katika kuendeleza mageuzi yanayolenga kufikia ubora katika utoaji wa huduma, katika utoaji wa pasipoti, vitambulisho vya kitaifa pamoja na vyeti vya kuzaliwa na vifo. Zikiwa zimesalia siku 5 kufikia tarehe ya mwisho hivyo iliyokusudiwa ya kuondoa mrundiko wa pasipoti, kihistoria na utoaji wa hati za kusafiria. Hata hivyo, wengi na maafisa wakuu wa idara waliweza kuweza kuwa na mkutano na kutoa ripoti ya maendeleo na baadaye kuwasiliana na wananchi ili kuchagua mawazo ya endelevu ya kuendelea kuboresha uzoefu na zoezi hilo la jumla na utoaji wa huduma. Na mjini Nairobi, maafisa 1300 wapya wa mazingira waliochaguliwa mapema wiki hii na gavana wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja wameanza rasmi shughuli za kusafisha mitaro ya kupitisha maji taka katika kaunti ya Nairobi na harakati za kudhibiti mvua ya El Nino inayotarajiwa kuanza katika mwezi ujao. Hatua hiyo inalenga kusafisha mitaro iliyojaa taka ili kuzuia mafuriko katika kaunti ya Nairobi. There is a need to develop a stormwater drainage master plan for the Nairobi metropolitan region, as a well-designed combined infrastructure is critical. We are keen to harmonize the flood mitigation plans between the Nairobi City County Government, National Water and Sewer Company, KENHA, KURA, and the State Department of Housing and Urban Development in order to limit damages to our people, their property, and daily living conditions. And we instructed the building inspectorate to conduct a survey of unsafe buildings in Nairobi. We have received the report, and one of the actions we'll take in some of those buildings that cannot be brought back to standard, the ones that are irreparably
structurally in default. Na mtazamaji, sawia na hayo, kaunti ya Siaya na Busia zimeungana pamoja kufanyia kazi mikakati ya pamoja ili kukabiliana na athari za mvua ya El Nino inayotarajiwa kunyesha kuanzia mwezi ujao. Gavana wa Siaya James Orengo na mwenzake wa Busia Daktari Paul Othoma walikutana mjini Siaya hii leo ili kukagua miundo msingi na dosari zozote ambazo huenda zikazua maafa kwa kazi wa kaunti hizo mbili. Serikali hizo mbili za kaunti zimejitolea pamoja na kamati ya kiufundi ili kuhakikisha ulinzi na uhifadhi wa kifasaha ya Yala na rasilimali zake. Miongoni mwa hatua zinazoweza kutekeleza ambazo kaunti ya Siaya na Busia zinanuia kulinda na kilimo endelevu na udhibiti wa taka. Today we discussed a series of issues. One of them was the question of the oncoming El Nino, disaster preparedness as neighboring counties. And as you know, we share the same water bodies and even our territory, our ecosystems are more or less the same, or the same. Because if you talk about Yala Swamp, it's the same ecosystem. And Busia, we share a lot in common. And today we have come here to make sure that matters that affect the two counties we address jointly. And one of them is what you have heard about the Yala Swamp. You know that we have got a very significant project that is going on there, supported by the World Bank and the national government, and there has been delay. This project should have come to an end in the end of this month, September, but it has been extended to next year. But that does not mean now that we should go to sleep. Na mtazamaji, watu watatu wanaoshukiwa kuwa majambazi waliojihami waliuawa Jumatano usiku katika msako mkali wa polisi katika kaunti ya Migori na Kisii. Kulingana na ripoti ya polisi ya idara ya upelelezi na makosa jinai DCI, makachero kutoka ofisi ya utafiti na uhalifu wa ujasusi waliwafuata majambazi hao baada ya kupokea taarifa za kijasusi kuhusu shambulio lililopangwa mjini Kisii. Maafisa wa upelelezi walimtaja mmoja wa washukiwa hao kuwa Joseph Mwita mwenye umri wa miaka 27 kutoka Kuria huko Migori, na wanaume mwingine wawili wenye umri wa miaka 30 wakisubiri kutambuliwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya rufaa ya mafunzo ya Kisii. Bunduki aina ya AK-47 ilipatikana katika msako huo. Yule mama mwenye ile supermarket ya Suneka alifanikiwa kufika hapa na kwa hakika akatambua mmoja wao. So ina maana kwamba hili ndo genge lile limekuwa likituhangaisha hapa Bonjari kwa njia ya utofu wa usalama. I've been trailing these criminals for the last 2 months, and fortunately yesterday at around 6 p.m. we were able to catch up with them at Sukonambaya, and as they tried to cock their weapon, this AK-47 rifle, we were able to shoot down 3 of them who were riding on a motorcycle, and they were coming from Migori side towards Kisii town. So from the intelligence that we had is that they were having a target within Kisii, Keumbu area, and through the intelligence that we had, we were able to find them, and they were fatally injured. So we believe these are the people or criminals who have been terrorizing locals in this region. Tumefurahia sana kwa ile kazi ilifanywa jana, kwa sababu majambazi wamekuwa wakihangaisha sana mji huu wa Bonjari. Kwa hivyo tunasema ni shukrani kwa ile kazi ilitendeka, na serikali yetu ilie doria na ishike mkono kwa wale ambao wanalete uhalifu katika taifa letu la Kenya. Jana jioni mida ya saa 12 tukiwa katika shughuli zetu za kawaida, kulitokea makabiliano kati ya maaskari na majambazi. So tukasikia milio ya risasi. Kufika karibu na tukio, tumekuta kwamba ni maaskari wetu wanashughulika kuleta usalama katika area yetu, ambapo kuna majambazi walikuwa wamejipanga kwenda kufanya shughuli ya wezi, na ikawa wameanza.
Na mtazamaji, waziri wa Leba Florence Bore amefanya ziara yake katika kaunti ya Uasin Gishu kutathmini hali ya usajili wa mpango wa Inua Jamii. Hata hivyo, Bore amesema mpango huo wa Inua Jamii wa usajili mpya umefaulu, ila watu wanaoishi mashinani bado hawajafikiwa katika sajili hiyo kwa asilimia kubwa. Fauka na hayo, Bore amesema kuwa wizara yake itashirikiana na makamishna wa kaunti hiyo kuwafikia wazee wa umri wanaohitajika kaunti hiyo. Kufikia sasa serikali imesajili watu 700,000 huku wakinuia kusajili zaidi kote nchini kufikia milioni 1.3. We want leaders from this region to also create awareness to tell people to come out and register. At this level we should be expecting that about over 20,000 should have registered. So at 13,000 we are a bit low. So we want to see what the issue is, but our officers on the ground have advised us that we should go to the interior parts of this county. Most of the registration was done in the city of Eldoret. So we want for the next 2 weeks our officers to go to the interior and register the persons with disability, the older persons, the vulnerable children that need to be put onto the program, and that's my appeal. Part of the money when they get, they should be able to get the NHIF card to be able to support them when they have sickness. Part of the money they can use it to do some little gardening. They can also to be able to get food for themselves. Na mtazamaji, wizara ya ukulima kupitia kwa katibu mkuu Kelo Harisama imewahakikishia wakulima katika kaunti ya Embu kuwa watasambaziwa mbolea kwa wakati mwafaka ili kutayarisha kwa msimu wa upanzi mwezi ujao. Wakizungumza na wakazi wa kaunti hiyo, viongozi katika kaunti ya Embu wakiongozwa na gavana Mbarire wamewaonya wakulima kutouza mbolea hizo bali kufaidika nazo katika zoezi la upanzi. Wakulima pia wamehimizwa kujisajili na kupata mbolea hizo kwa muda ufao. Katika miji kubwa waweze kufikia fertilizer karibu na kwao. That is why we are here today, na tumeweza kulaunch hapa Embu, na tunataka governors wengine pia waige mfano ya governor ya Embu, wafungue hizo stores kwa njia ya haraka. Wafungue stores katika kila sub county so that waweze kupata hiyo fertilizer. Embu na Kenya mzima waweze register so that waweze kupata subsidized fertilizer. Pate fertilizer, alime vizuri. Sisi tutalete. Na tuko na fertilizer za mimea zote. Tuko mpaka hata na ya mchele, ya majani, ya kahawa, ya mahindi, mimea zote tuko nazo. Na mtazamaji, taarifa hii inatufikisha mwisho wetu habari za saa moja. Mwendo saa 3 tutarejelewa na habari zaidi na Sami Adika. Usiende mbali mtazamaji, jina langu ni Emmanuel Marwa na kutakia usiku mwema.